The taxi was very fast. Taksia ishte shumë e shpejtë. Taksia ishte shumë e shpejtë. This taxi was very fast. Kjo taksi ishte shumë e shpejtë. Kjo taksi ishte shumë e shpejtë. The train was slow. Slow is I ngadaltë. I ngadaltë. So how would that be? Treni ishte I ngadaltë. Treni ishte I ngadaltë. This train was slow. Ky tren ishte I ngadaltë. Ky tren ishte I ngadaltë. This train was very slow. Ky tren ishte very slow, shumë I ngadaltë. Very is shumë. This train was very slow. Ky tren ishte shumë I ngadaltë. The house was very big. Shtëpia ishte shumë e madhe. The house was small. Small is e vogël. Shtëpia ishte e vogël. My house would be shtëpia ime. Ime means my for feminine nouns. And the feminine noun, as you may have already realized, is in the defined position. So, it's not shtëpi ime, but shtëpia ime. Shtëpia ime. My house is big would be shtëpia ime është e madhe. Shtëpia ime është e madhe. My shirt is expensive. Këmisha ime është e shtrenjtë. Këmisha ime është e shtrenjtë. My teacher, masculine, is a good person. Teacher is mësues. Mësuesi im është njeri I mirë. Mësuesi im është njeri I mirë. My woman teacher is a good person. Mësuesja ime është njeri I mirë. Mësuesja ime është njeri I mirë. You could also say, my teacher is good, implying she's a good person, not that she's feeling well or she's doing fine. And that would be, ajo është e mirë. Mësuesja ime është e mirë. Busy is I zënë for masculine and e zënë for feminine. She is busy would be ajo është e zënë. Ajo është e zënë. He is busy would be ai është I zënë. Ai është I zënë. He's busy now. Ai është I zënë tani. Ai është I zënë tani. He works a lot. Ai punon shumë. Ai punon shumë. She doesn't work a lot. She's lazy. Ajo nuk punon shumë. Ajo është dembele. She's lazy. Ajo është dembele.